me a god. They call me a god. What's up mga ka-extra-rice? This is Papa Sep TV, and for today's video, ang pag-uusapan natin is kung paano nga ba mag-invest kay Ginvest or Gfunds kay Gcash, no? So, pero bago ang lahat, intro muna tayo para mukhang pro. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. So, yun na nga guys, no? Mag-i-invest tayo kay Gcash para lumago-lago naman yung pera natin at magka-interest, no? So, first guys is click natin tong si Gcash app. Yan, at naglo-loading na siya. Yan, antayin lang natin mag-login yung ano natin, no? So, yung PIN number. Lagay lang natin yung PIN number natin, guys, no? So, sabi dyan, good day. Ay, yung ano number, guys, is nasa taas, no? So, binura ko na lang. So, lagay nyo na lang yung PIN nyo, login nyo lang. At mapupunta kayo dito, guys, sa dashboard. Kung nakikita nyo yung arrow na red na yan, na tinuturo si Ginvest, is i-click lang natin yan, si Ginvest. After maklik si Ginvest, guys, is where do you want to invest, no? So, ako dito, guys, si Gfunds, no? Kasi nag-invest na ako dati dyan ng 1,000 pesos, no? So, tumubo naman siya, mga 20 pesos ata yung tinubo niya. So, click ulit natin to si Gfunds kasi dyan ulit tayo mag-invest kay Gfunds. After maklik si Gfunds, guys, is nandito na tayo, no? So, nakikita nyo yung amount na in-invest natin is tumubo na siya ng 20 pesos. Yung 1,000 naging 1,020.32, no? So, click natin tong buy again, no? So, click natin tong buy, yung may arrow. After nyo maklik yung buy, guys, is eto naman yung papakita, no? So, Gfunds, no? So, all funds, eto guys, no? So, may nakikita kayo dyan na red, pababa yan. And yung may green, guys, is pataas naman yung progress nila. So, click natin tong my funds. Kano, dyan tayo pupunta sa my funds. At syempre, guys, dito tayo mapupunta, no? So, ATOME, guys, no? Yung pinag-investan natin. ATOME Piso Money Market Fund, no? So, yung ano natin pinag-investan, guys, na funds is pataas siya ng 3.96%, no? So, tumataas siya, guys, hindi siya bumababa. Kung bababa man siya, guys, is madalang lang, no? So, diyan ulit tayo mag-i-invest, magdadagdag ulit tayo. Yung in-invest natin is dadagdagan ulit natin. Click nyo lang yon at makikita nyo to is swipe nyo lang to pataas, guys, no? So, makikita nyo naman, swipe nyo pataas. Nakalagay kasi dyan is my investment yan, no? So, 1,000. Ang total units niya ay 8.8775, no? At na-swipe na nga ulit natin, guys, no? So, ang funds overview dito is 50, no? Minimum orders is 50 pesos, no? So, minimum sell order is 50 pesos lang din, no? So, minimum monitoring balance is piso, no? So, yung natin, yung past 1 year return natin is tumataas siya ng 3.56%, no? So, click natin tong buy, guys, kasi babay na natin. And, ilagay ko na nga dito yung amount na bibilhin natin. Amount, type nyo amount, and then, click next nyo lang. After nyo maklik yan, guys, is click nyo lang tong I agree, no? So, papakita naman dyan yung yung agreement ni Gcash sa ATOME Piso Money Market Funds, no? So, may check nyo lang yan, kulay blue. After nyo ma-check yan, guys, is ito na yung user agreement natin, no? Subscription or buy order disclaimers, no? So, click agree nyo lang yan kung ayaw nyo basahin, no? Na-click nyo na yan is maglo-loading siya, guys, no? So, processing siya. Antayin lang natin. Loading lang siya. And, papakita na nyo, guys, no? Your buy order is being processed, no? So, buy orders place. Ito yung ATOME Piso Market Funds natin, yung natin, product. And, click okay nyo lang, guys, no? Yung kulay blue na may arrow ulit. So, madali lang naman ang step by step nito. After maklik okay, guys, is ito na nyo. So, Gfunds, your risk of appetite. So, 1,000, click natin tong pending buy orders. Itong show, itong may arrow na red. Yan, click lang natin yan. And ito nagpapakita, guys, no, yung pending orders nyo, no. So,
click natin tong view all. After click view all guys is papakita to, no? So, pending yung 1,000 na binili natin na nag-invest tayo, no? So, buy orders, place. Ito yung yung date, no? So, nakalagay naman dyan is back lang natin. At nandito na nga tayo sa dashboard, no guys. Kanina 4,000, 20.44. Ngayon is 3,020.44, no? So, nabawasan na siya ng 1,000 kasi in-invest na nga natin kay Ginvest, no? So, balikan natin yan guys after 24 hours. Yung in-invest natin kasi pending pa siya. So, nakita ko dito guys is nag-text na si Gcash, no? So, nakalagay dito is you have paid 1,000 to buy units of ATOME Piso Money Market Funds on yung date nakalagay dyan and order number and the standard turnaround time for your next order is 3 business days, no? So 3 days, no? Antayin lang natin yan. The next day. So, yan na nga guys, no? Yung nag-text ulit sa atin si Gcash. Your buy order for ATOME Piso Money Market Fund has been completed as of, eto yung date. And eto din yung, amount. Naging na siya, kinonbuy na siya guys. Naging 2,020.80 na siya, no? So, final order details. At yung amount na in-invest natin, 1,000. And yung natin, punta ulit tayo guys kay Gcash app. Tingnan natin doon, yan. Click natin tong Gcash app. Antayin na natin kasi naglo-loading siya. Siyempre guys, ilalagay natin yung MPIN login natin, no? So, 4-digit MPIN natin. Kung wala naman is biometric logins, no? So, eto na yung balance natin kay Gcash sa dashboard kasi ginamit na natin, no? Transaction ginamit na natin, naging 116.48 na lang, no? So, click natin tong si Ginvest. After maklik si Ginvest, guys, is click ulit natin tong si Gfunds, no? So, click ulit natin. And nandito na nga tayo kay Gfunds. So, click natin tong pending buy orders, no? Itong show. Click natin yan. And click view all lang natin, guys. View all guys is ATOME. Click natin tong ATOME Piso Money Market Funds. Yung may arrow na yan. Click lang natin yan. Nandito na nga tayo guys sa my investment, no? So kung makikita nyo yung kulay red na yan na nagbibilog-bilog is 3.60 yung tinataas niya, no? So dito guys, sa total investment value is 2,000, naging 2,000 na siya, no? Kasi inad na nila yung, 1,000 na in-invest natin ngayon, no? So, nakita nyo guys, yung, tumaas na siya, no? Yung past 1 year return is 3.80%, no? Lalong tumaas. Yung, ratings tuloy. Yung progress or yung pagtaas ng market funds, no? So, yun lang guys. Kung nagustuhan tong video na to, please don't forget to like, share, and subscribe. Thank you and God bless.